Donc, merci à tous et à toutes d'être ici aujourd'hui. Thank you everyone for being here and in order to witness this very, very important event. And to start things off in the right way, we will ask our drummers to do us a song. Start. Merci beaucoup. Thank you very much to our drum for opening this very special moment. Nos remerciements au tambour pour nous permettre d'ouvrir cette cérémonie de façon appropriée. Et j'aimerais tout de suite commencer en remerciant nos sœurs et frères Mohawk et leur gouvernement de nous recevoir aujourd'hui sur leur territoire traditionnel. I want to take the time to thank our sisters and brothers from the Mohawk Nation, and their governments for greeting us on their traditional homelands today for this special ceremony. We just had a treaty assembly on First Nation policing services.
It was, we had a full discussion, tense moments, because we all realized once again that we face the same challenges. It doesn't matter where we come from, which nation or communities we represent. And always before the same governments and the same ideology, which tends to deny our most fundamental human rights. Écoutez, c'est un moment extrêmement important qui nous rassemble aujourd'hui et je suis ici avec vous, avec le grand chef Serge Simon du Conseil Mohawk de Kanesatake, ainsi qu'un certain nombre de chefs et d'autres chefs qui ont dû partir comme ça arrive souvent. Les chefs de nos communautés sont interpellés sur une base quotidienne par plusieurs priorités. Et la semaine aujourd'hui, cette semaine ne fait pas exception. Ce qu'il y a de spécial à cet événement aujourd'hui, c'est que vous le voyez sur les écrans, nous avons nos sœurs et nos frères de la côte ouest du pays qui procèdent à peu près actuellement au même exercice et qui parlent de ce moment solennel qu'est la signature d'un traité entre nos nations. Il ne serait pas, certainement pas, exagéré d'affirmer, et à la lumière de ce que plusieurs leaders ont déjà dit dans le passé, ce ne sont que les nations qui peuvent signer des traités entre elles. Et je pense que cette affirmation est sans doute encore plus vraie aujourd'hui, parce que c'est la signature d'un traité entre nations qui sont les nations premières sur cette grande île de la Tortue. As you can see, we have our sisters and brothers from the West Coast presently meeting in the Vancouver area and who are conducting the same ceremony as we do here on the West Coast, on the East Coast. Where we have been, I guess, reflecting on how to best address the concerns that we have as First Nations over the last year and more. It started with a resolution which was aimed at supporting Grand Chief Simon in his, what I would call maybe crusade to stop tar sands expansion. We had guests from the West Coast at the time. We were meeting in the Innu community of Esipit in June of 2015. 1 year later, June 2016, after securing enough support from our leaders in our region, we were able to confirm a position of opposition to tar sands as a regional body. And to take it a few steps further, what we are doing today is the official signing of a treaty alliance between our nations. Oftentimes, leaders of the day, leaders of the past, have said and stated that only nations can sign treaties between themselves. Certainly that affirmation cannot be more true than today. And we are happy to confirm that this treaty will certainly go a long ways in confirming the opposition against tar sands. We are happy to confirm as well that the treaty has been signed by Standing Rock as of today. Same peoples, same territories, same fight, same concerns.
it is probably even more significant that this signing today happens in Montreal, as is most commonly known, because this was the site of one of the first ever treaties to be signed between nations, at the time with New France, but also with 39 of our own nations as First Nations. And I think it speaks volume in terms of the significance of the action that we take today. I certainly want to acknowledge our leaders, women and men from the West Coast, who are speaking as we do today before you. I want to acknowledge as well the number of chiefs who have been able to stay with us for this ceremony, and I understand that some of them will be ready to sign off the treaty today. Donc, je voudrais simplement ajouter que l'intention aujourd'hui, c'est vraiment de faciliter la promotion du traité au cours des prochaines semaines, des prochains mois, et trouver la meilleure façon possible d'élargir encore plus la solidarité contre l'expansion des sables bitumineux. Et on comprend ici que c'est une préoccupation extrêmement évidente et profonde de la part des Premières Nations. Et l'intention, c'est de trouver la meilleure façon possible de propager la parole, évidemment, mais également insister sur le soutien non seulement des dirigeants autochtones à travers le pays, à travers les deux pays, parce qu'on parle également des États-Unis, mais également les personnes, femmes et hommes que ces dirigeants-là représentent. Donc, à ce stade-ci, j'aimerais sans doute passer la parole à Grand Chief Simon, qui va également prononcer quelques mots. Thank you, Regional Chief. Merci, Chef Régional. I guess I'll start in English. I explained this a little while ago, a little bit of the history that Ghislain was mentioning. This was a year and a half in the making. And ironically, it's TransCanada who's to be thanked for us being here today. I had very little knowledge about pipelines, tar sands, and so on. And thanks to TransCanada approaching me, trying to consult me, well, I was very suspicious of their motives, why they were coming to consult me on something like this, and I dug in. So all the knowledge I have today that I've acquired is thanks to them, ironically. And along the way, I've met some interesting people, some very good-minded chiefs along the way. British Columbia, I see Chief Tidji on the screen right there. Chief Tidji's been a very strong advocate for First Nations rights. Reuben George, Chief Stuart Phillip, Derek Nipanak, Chief Gardner from Treaty 8. And I've met a whole range of good men, including our regional chief here, who was extremely supportive. You know, thanks to Ghislain, this came to the table. We gathered together, we debated it, we talked about it. It came in a few phases. At first, it was supporting Kanesatake right to say no, and then it was saying no to Energy East, and now here we are, gathered together to sign a treaty to basically give each other a solemn promise that we are going to support and protect each other. Okay, but during this journey here with this treaty in the coming years, we're envisioning not just what we're against, but what we're for. Not just alternative energies, but with Alberta, I want to make it clear that we're not here to destroy First Nations in Alberta and their economy. What we're going to do is we're going to promote alternative economic growth, research and development, massive investment into Alberta to help them transition away from the tar sands into a different economy. So while we're doing all this, we're also going to formulate some economic partnerships along the way. If one band is doing well somewhere, they want to invest in the East, then a lot of my brothers back here, well, they can have an understanding with them and have an economic relationship. But one thing for sure is that this is going to bring us together under one solemn promise, and that we're going to support and protect each other.
We're going to use whatever resources and whatever peaceful means we have at our disposal, and we're going to help stop the pipelines. Those pipelines are not coming through. They're not. I don't care how much seismic testing they're doing in the St. Lawrence. They're not coming through. They're just wasting their money. I wish they'd just go away. But anyway, reality being what it is, I guess it's wishful thinking. J'aimerais remercier au cours de l'année dernière, 1 an et demi, voilà 1 an et demi, mon trajet a commencé avec ça. J'ai rencontré des hommes, des chefs de très bon caractère, de bon cœur, comme j'ai mentionné tantôt, le chef TG, le chef Stuart Phillip de la Colombie-Britannique. J'ai rencontré Derek Nipenak, des bons amis. Et on a commencé à penser comment est-ce qu'on va se supporter l'un l'autre. Mon trajet avait commencé à Kanesatake. Ironiquement, c'était grâce à TransCanada que je suis ici aujourd'hui avec tous mes confrères. Et puis, c'est grâce à eux que j'ai acquis toute la connaissance que j'ai sur les enjeux des pipelines, l'environnement et ainsi de suite. Alors, vraiment, c'est TransCanada que je devrais remercier pour ce jour-ci. C'est eux qui ont mis naissance à tout ça. Alors, on va se promettre une chose entre nous, de se protéger, de se supporter durant les enjeux on va faire face ensemble avec les pipelines sous le traité. Mais on va aussi parler probablement des avantages économiques entre nous. Si j'ai une bande qui va bien économiquement dans l'Ouest canadien, qui veut venir investir ici dans l'Est, à travers le traité, on va pouvoir avoir un champ de communication où on va pouvoir échanger des enjeux économiques. Alors, on a beaucoup de choses. C'est pas tout négatif. On s'est dit qu'ici, dans le traité, on est en train d'assermenter, on est contre les pipelines, on est contre les sables bitumineux, mais on est pourquoi? Les choses que nous, on serait en faveur, ce serait du développement intense en Alberta. Si les sables bitumineux sont pour décroître et disparaître un jour, espérant, que toutes les Premières Nations et les non-Premières Nations de l'Alberta, nous, on va faire la promotion de l'investissement massif dans l'Alberta pour leur aider à faire la transition de leur économie. On va faire comme la recherche, le développement, et ainsi de suite. Ça prend ça pour transitionner une économie. All right, so like I said, there are many things that we're facing. This is not just a treaty to save First Nations. This is a step towards helping in our small way, whatever that may be, to help humanity survive the next 100 years. Oil has taken us as far as it's going to take us. We have to realize that. And there are alternatives. And we need to really promote that. We have to have that political will in Ottawa, in Washington, D.C., you name it, Europe, to have that will to transition away from oil once and for all. The technologies are there. Just there's no will to push them. So that's what we're going to do. Comme j'ai mentionné, on veut faire la promotion des alternatifs. Souvent, les alternatifs, pour transitionner aux alternatifs, ça prend une volonté politique. Ottawa, Washington, où tu voudras. Et c'est ça qui manque. Et c'est peut-être là que nous, avec le traité, avec les associations qu'on va avoir dans le futur, on va pouvoir faire la promotion et d'assermenter les droits des Autochtones tout en protégeant l'humanité puis le futur de nos enfants. Le pétrole nous a emmenés jusqu'à un certain point. Là, on n'est plus capable. La planète est en train de vous dire assez. C'est le temps de changer. Il faut qu'on change. Alors, le but du traité, vous allez voir dans l'année à venir, l'importance, la signification de ce traité-là. C'est l'unification, tout sous un enjeu. Pas 10, là, on n'a pas les mines, forestiers, ainsi de suite. On se concentre sur les sables bitumineux. Quand on aura fini avec ça, on ira sur d'autres choses.
Je vous remercie beaucoup. I appreciate it. Thank you very much. Merci, grand chef Simon. On va à ce moment-ci inviter les chefs qui sont avec nous, qui n'ont pas encore signé le traité, de le faire, évidemment s'ils le veulent. Tu peux commencer, grand chef Simon. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est nous exerçons notre droit de dire non. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est de penser à nos générations futures. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est que nous disons au gouvernement d'arrêter d'être à l'écoute de l'industrie et uniquement de l'industrie, mais également d'être à l'écoute de ses responsabilités au niveau international. Ce que nous disons aujourd'hui, c'est de demander au gouvernement fédéral de finalement accorder la place qu'il revient aux premiers peuples et à leurs droits ancestraux issus de traités. OK, le prochain signataire. Oui, Iran Nin Ugimao Christian Awashish Obijuan Beotin Uhejag Gangam Znodzon Nitadoin Eve Mamu Duevinanok Katki Spadako Nagawiaski Awashik Uchi Niganik déjà gagné et je d'applement et d'avortement ou qui me alors moi Christian Awashish, chef de la communauté des Atikamekw d'Obidjouan, j'appose ma signature sur le traité sur la volonté de ma communauté et des autres communautés du Québec à regarder, sauvegarder notre terre-mère, la terre, et pour les générations futures de nos enfants. My name is Darcy Gray. I'm Chief of the Listigo Mi'kmaq First Nation. Signing this treaty today is an important step for us. It's something that we see as significant for protecting our future and maintaining the sustainability of our culture. And I'm glad that we're able to be a part of this. And thank you all for being here. This is a wonderful and momentous occasion. Gusto check nina inojmo wahad ma malitanam Mike McKenzie tano la nation ino namne nega hagado detayan jiji wa wichigo jen nestehet gamanjen witetsemgo kenjen gatözene jen a Colombie-Britannique me hagade check menona wat e ma wida jen kisto inot chichuden nest pedwando de boedo eno chichi kan ustane mejdadan les sabituminuin e huidando. Bonjour à tous. Mon nom est Mike McKenzie, le chef de la nation Innu de Ouachakma-Malutennam. Je suis extrêmement content et ému d'être ici, de signer cette alliance, ce traité, comme nos ancêtres faisaient autrefois. Je salue aussi nos frères qui sont en Colombie et au nom de la communauté Ouachakma-Malutennam. Merci.
OK. Bonjour tout le monde. Quoi? Pamela Njeshkazn. Je viens de la nation algonquine de la communauté de Lac-Simon. Je suis la chef par intérim et je suis fière de signer cette alliance pour dire non au projet, pour notre future génération, pour nos enfants, pour les femmes. Je vous remercie tous d'être ici aujourd'hui. Miigwech. Koye, good morning, good afternoon. My name is Chief Derek Matjas from the Algonquin Nation. I'm here today to sign a treaty on behalf of our people in my community to go against the pipelines and what's happening to Mother Earth and our water. So today, I'm very proud to sign this treaty, and thanks to Sarah Simon for inviting us. Miigwech. Kwekwe no temetahiuk Rodrigue wapstani no chmono takwan tipuhratnon stahanin we nok wiani hunan we jepenatani we atra portuanit jigainan jiten les mois taniana chef Simon we atra portagan appris nenu mianak nenu at Chipinatat no tassi menachita que win eta Congo te wino. Mon nom est Rodrigue Wapstan, je suis chef de la communauté Natashquan. Écoutez, je suis fier, c'est historique ce qu'on fait là en ce moment. Je suis en appui total du chef Simon dans sa procédure. Et au nom de ma communauté, nous appuyons ce traité. Merci beaucoup. Mr. Hegan, Chef Jean-Charles Pietachot, la communauté Innu de Equanichit, comme toute la plupart des chefs, je suis très fier d'être ici. Je vis des belles émotions depuis quelques semaines. D'ailleurs, j'arrive du Dakota Nord et aujourd'hui, là, je le fais pour ma communauté, pour les générations futures et surtout Standing Rock. Bonjour tout le monde. Moi, mon nom est Françoise Repertance. Je suis déléguée officielle de ma communauté de Picogan. Le chef est absent, donc c'est moi qui va signer pour ma communauté, en alliance avec tous les
ce qui se passe en Alberta. Et pas juste là, mais je pense que c'est un peu partout sur la planète. Je crois que les Autochtones ont été mis ici pour faire respecter la terre-mère. C'est très important de nous garder vivants. Donc, moi, je vais signer avec honneur cette pétition, ce traité, excusez. Bonjour. Moi, je suis la chef de la nation Micmac de Gaspé, en Gaspésie. C'est un honneur aussi pour moi de signer ce traité. Et ce traité s'inscrit dans une série d'actions qu'il va y avoir dans les prochaines semaines pour la protection de notre eau, parce que les sables bitumineux, c'est dangereux. Puis, comme la chef par intérim vient de le dire, c'est important de protéger notre terre-mère. Merci. Wekskina ididno Jean Rakatawa Nijnikazon Adikmek Nyaurizio وده منان منان كودنوني نيوتين نيجين هرتين ينن هيك جم زنوت زوان كمزنوت زان نوت كجيك سبيوت غادك كدسكينو كجيجتنا دويتو غادك اغا جونا شتاينوك وتشي غيني دانيشنوك كيبن توغيجيك كيبي تشمات جيزيك ناجي راغدسكينك ودانوت نيجياما نهر تمن ها Скинага и неуризеку, удагажит чекеку. Онот, а что где на дуэт от мекетен, где спят мекадескину. Jean Rakatawa, chef de la communauté Tikamek de Manouane, j'adhère à signer le traité pour la protection intégrale des terres qui nous ont permis d'être ici encore aujourd'hui et qui vont toujours nous permettre d'être ici. Je suis en parfait accord de signer pour être solidaire à la protection de notre terre-mère aujourd'hui. Miigwech. Bonjour. Kwai wache nimigis in your betik des nakas mis nigijik dodge bat miscoming sagin. Hi, my name is Wayne McKenzie. I'm from Temiskaming, northwestern Quebec. I want to sign this today for two different reasons. One was a ceremony I attended about 15, 18 years ago, and there were some prophets there, and they were talking about how they're getting life out of the earth, and the life they're talking about is the turtle on this side. We call it Turtle Island, and that's like right where, if you look at the map there, it's kind of like right where her heart is. And on the other side of the world, they said it's the elephant, and that's again right where, if you laid the elephant down sideways, I guess it would represent right where the heart is again. And they're extracting this life out of these sacred animals that protect our world, our land. And that's why you see when you get sick, you start shaking, you sweat. And this is why we're getting all these big storms and tornadoes and floods, and because they're taking away the life. And so she's sick, both of them. Sorry. And the other one is my traditional territory goes
across, we have no border. Well, Ontario, we're Ontario, Quebec, that's 50% of our land is in Ontario, and we have about 4 or 5 stations that'll be the pump stations that's going to pump this oil through. And those stations are pumping gas right now from east to west, and they're 40 years old. So I don't know how well that's going to withstand oil being pumped back the other way through these stations. So that's my 2 reasons, Miigwech. Pamapi. Good afternoon. I'm Chief Clinton Phillips from the Mohawk Council of Kahnawake. I'm here today to sign the Treaty of Alliance with everybody else from the Assembly of First Nations of Quebec, the people who were being streamed in live from British Columbia, people in the United States of America. My message is short, simple. Things have to stop. Mother Nature is suffering. There is no remedy. She will only tolerate so much. Polar caps are melting at an alarming rate. That's science. We know that. Fracking is occurring almost everywhere in North America. Oil sands, tar sands being extracted. Corporate greed runs North America. Make no mistake about it. This has to end. We have smart people. We have people who can come up with alternatives. There's not enough thought put into that process of alternative measures. There is no alternative to Earth unless science knows something about us moving to Jupiter. You know, we need to be mindful. Our philosophy as First Nations people is simple. What we do today should not have a negative impact on 7 generations yet to come. While if the Canadian government, the federal government of the United States, the states of the United States governments, and the provinces of Canada should start thinking that way and picking up that philosophy, if they did, pipelines would not be an issue. Fracking would not be an issue. Corporate greed will be no more. There needs to be a balance. Mother Nature is telling us, she's rumbling. Things have to change before there is no going back. I'm asking people out there to do what you can. If you're First Nations people, get people together in your community. Speak to your leaders, speak to your councils. If you're non-native, go to community meetings, go to your city hall, make noises, you know, call anybody you can in a leadership role. Make your voices heard. This is not going to stop unless we all stand up together and we all say no. It's time for us to say no. Not everything is about the dollar. Thank you. Our territories know no borders except those defined by ourselves. So happy to welcome a brother from the Mohawk Nation, 6 Nations in Ontario, who has agreed to also support. Thank you. Terry General from the 6 Nations of the Penn River.
elected council. Chief couldn't be here, so last night we got word at council that they needed some support up here. No matter if First Nation people need some support, we all get together and do stuff like this. For the loved ones at home, for the babies, for the babies that aren't out here yet, I support. Very much. Grand Chief Verna Polson from the Grand Chief for the Algonquin Anishinaabe Nation. Beside me, I got Viviane Michel from Quebec Native Women President. Today, I'm signing this treaty to our First Nation people that are fighting for our Mother Earth, for fighting for our rights, fighting for our water, fighting for the trees and all our animals that we need to survive. Mother Earth's been fighting back for many, many decades, many, many years. And as the other chiefs has said, this has to stop. We can find ways, different ways to I get very emotional when it comes to Mother Earth. She takes care of us every day. She takes care of what we eat every day, what we breathe every day. We got to take care of her now because it's going to be too late. Before we can't turn back if our waters become contaminated. How do we bring back clear water, good water? How do we do this? This is why we got to stop it today. Today is a very historical day for First Nations across Canada. And I'm very pleased to be here today. And the past 3 days that I've been here, sitting amongst very great leadership in Quebec. And we even have leadership from Ontario that's coming to support us. And I'm sure we have many leaders across Canada as supporting this today. It's time that we wake up and realize we need Mother Earth. We need to survive on this earth. And the pipelines is not going to help us. Like one of the leaders had talked about, money isn't everything. Our kids means the world to every single one of us in this room. I'm sure of it. We got to think about our future generations that's coming behind us that are not even here yet. And I know we can do this together. Not only Aboriginal people, but everyone that lives on Mother Earth. I know we can stick together and send that message out there to everyone. But we got to continue speaking on behalf of Mother Earth. Her water, the water that runs through the land, it's her veins, and we're going to be killing her. And that means killing us. So we got to really think about the future, our future. Miigwech. Koe no te me de hek te bohunga dat no. Skatwen te naskmo ke on ka de bendik ta naskmo e mamun dak mak menwe ha gotat ka hagan ti hogno mak te sewanu e honui bandat. Bonjour tout le monde, mon prénom est Viviane Michel, je suis la présidente de Femmes autochtones du Québec et la vice-présidente de Femmes autochtones du Canada. Évidemment, je vais respecter le protocole de mes confrères, les chefs. Seuls les chefs des nations peuvent signer.
Mais je joins par la voix de Femmes autochtones du Québec ce traité. Je l'accueille fièrement. Nous, les femmes, nous sommes les gardiennes de l'environnement. Nous, les femmes, nous veillons à ce que la retransmission de la langue et de la culture continue. Et on va encore dire, crier haut et fort, non au pipeline, non aux destructeurs de l'environnement. Nous sommes des peuples, peu importe de quelle nation, qui dépendent de la terre. On vit de ce que la terre nous offre. Et on se doit de la garder et de la protéger pour les 7 générations futures. Donc, je joins par la voix de Femmes autochtones du Québec ce traité, je l'accueille fièrement. Je pense que c'est un moment historique aussi, une union qui se fait entre nations. Et en dehors, justement, de la province du Québec, ça va au niveau international aussi. On est très sensibilisés à ce qui se passe au Dakota. Et on espère pouvoir joindre nos voix par des actions. Donc, merci. Merci beaucoup. Tu me suis maintenant au Tamitchek, Gun Pazeruk, Tzibriak, Tzi Mostayak, Kuchun, Gunenjikagat, Teguts Tajinat, Tinano, Moyak, Tzi Mahdubentayarimon, Tzi Kasno, Ino Mokde, Tanway Henyut, Tzi Tabudadi Hedume, Imon Wednagangahagat. Tinano gahagas sa Chinat tagon tji edato mashat shozel tamon tji edato mahat tabuitadi hon. I'm not a chief of chiefs. I'm not a chief of a nation, but I am a member of a nation. It doesn't make me less proud and happy to witness this moment today. I think it says a lot about our commitment to go beyond our diversity as peoples and to commit to one common goal. I think this is what is expected of us. This is what our peoples in our nations are expecting of their leaders. It speaks volume. And this is only the beginning of a longer and probably challenging journey in the weeks and months ahead. But governments should understand that our resilience grows stronger in the face of adversity. They should understand that today. Écoutez, je ne suis pas représentant de ma nation, j'en suis membre, mais j'en demeure pas moins fier et d'être témoin de cette cérémonie aujourd'hui qui en dit beaucoup sur notre propre engagement comme dirigeants, femmes et hommes de nos nations respectives. Parce que ça répond aussi et ça reflète une volonté qui est très large au sein de nos communautés et en dehors de nos communautés, des gens pour lesquels nous tenons les responsabilités que nous avons. Il serait sans doute important de rappeler au gouvernement que la Déclaration universelle, la Déclaration de l'ONU sur les droits de nos peuples, des peuples autochtones, dicte des façons de faire qui ne peuvent pas être plus précises quant à la relation avec nos peuples et tout ce qui les concerne. Il revient au gouvernement de se commettre et de s'engager à ces principes.
Il faut surtout être sûr, s'assurer que l'odieux est à la porte des gouvernements et non au nôtre. Extrêmement important de le comprendre. Et finalement, important aussi que les gouvernements comprennent que on n'a jamais eu peur de l'adversité. L'adversité ne fait que renforcer nos convictions et renforcer notre résilience. Avant de passer la conclusion au tambour, je vais inviter le grand chef Simon à faire quelques commentaires de fermeture, de conclusion. Merci beaucoup, Justin. Go, everybody. Really appreciate it. I tell you, I was standing there watching everyone signing this. And more, I felt like we were growing a lot stronger. With the signing of this treaty, my fight's no longer just Energy East. It's also Trans Mountain. My allies, as we speak, are signing the treaty in the West. Their fight is no longer just Trans Mountain. It's also Energy East. So this is what this treaty is all about. Solemn promise that we'll support and protect each other. And now we got to bring other groups in with us. I said this a year and a half ago in Quebec City at this huge march that I cannot have solidarity with these groups until I have solidarity with First Nations. A year and a half later, it's done. Now we can move forward. Now we can get together. Now we can join with these other groups and just grow our strength against this ridiculous exploitation of tar sands. I can't tell you how grateful I am when I saw the signatures being done. I heard what some were saying, and it's just, it's what it feels like I'm not alone anymore. It feels like Gunnesadage is going to come through this. The good people back home are the people I'm most grateful for because they're the ones who supported me to be here. And they're the ones I'm here to protect. But now I have brothers and sisters from all over Quebec and possibly in the United States. The treaty is right now in Standing Rock. Apparently the chairman, the President Archambault, did receive a copy of the treaty, and he is seriously considering it. We have the Lumi tribe that are considering it. They did. They signed it. Great. Hey, that's even better news. Thanks. If it wasn't for him, I couldn't even find the pen. All right, well, anyways, I want to thank everybody. Comme j'ai mentionné tantôt, je m'excuse pour le long discours, mais je vais faire ce court. Là, avec le traité signé, ce que ça signifie, c'est que l'enjeu du pipeline Trans-Canada n'est pas mon seul enjeu. Le Trans Mountain en Colombie-Britannique est maintenant mon enjeu par rapport à la signature du traité par mes alliés de l'Ouest. Alors, la bataille est maintenant la mienne. Et vice-versa. Voyant la signature ici de chaque chef et les commentaires, je me sentais devenir de plus en plus fort. J'ai vraiment senti que chez moi, Kanesatake n'est plus seul dans l'enjeu, que là, on a vraiment de la force pour qu'on puisse protéger l'intégrité de notre peuple et notre territoire. Alors là, on avance. Notre traité est fait et c'est là que Trans-Canada, j'espère que vous allez comprendre le message assez clair. Si vous ne l'avez pas compris aujourd'hui, vous allez le comprendre dans l'année à venir. Ça, je vous le promets. Merci beaucoup. Allô? Merci beaucoup. Thank you very much, Grand Chief Simon. And as they did, start us off in a good way. And by the way, for representatives of the media, after the next song will be available
period. Aux représentantes et représentants des médias après le chant. Pour conclure ce moment, il y aura de la disponibilité pour répondre à certaines questions si vous en avez. So, in order that we close this moment in a good way, I would call on the Red Trail Spirit Singers to do us a song.